Можемо, Анечка, давай. Добрий день. Ми вже розпочинаємо нашу трансляцію і раді всіх вітати на нашій сьогоднішній зустрічі. Знову зможемо обговорити важливі теми, які хвилюють нас, хвилюють освітян, і до яких доєднуються наші терапевти та терапевти, допомагаючи нам розібратися, як зробити так, щоб ми всі були в ресурсі і мали можливість добре почуватись та працювати і жити повним життям в ці складні умови. So Anna welcomes everyone at this session. We are very delighted to have everyone here today, and we're about to discuss yet another important topic that might and will help many of us probably stay in our resource, feel good, and try to keep working and living under these very difficult circumstances that we have ended up in. Yeah, go ahead. Hi, welcome. It's very nice to see you all. I'm grateful to be involved and included with you. And I, on behalf of the Trauma Resource Institute and the wonderful team we have with us today, Deanne, Bonnie, Yakta, Stephanie, and myself, greetings. Рон вітає всіх на сьогоднішньому дзвінку, на цій сесії. Каже, що дуже радий і вдячний за можливість бути тут із нами. І вітає всіх, хто нас дивиться в цьому зумі і дивитиметься потім чи зараз трансляцію на Ютубі. Від імені команди Інституту травмостійкості, і з ним сьогодні працюватиме також Дієн, Єкта, Бонні і Стефані. I'd like to start by inviting us all to take a moment of silence and think about what has helped us get through yesterday, this past week, this last month. Think about what is sustaining you. Рон пропонує почати. Рон пропонує почати із хвилинки стишення і подумати про те, що підтримувало і підтримує вас, нас усіх сьогодні, вчора, попереднього тижня, весь цей період, який ми переживаємо разом. Okay. We have one question. Are there other questions, Natalia? Okay. At least not the ones I know about. Yeah, but we can ask if anybody of the people who are present here have maybe have questions. Okay. The way we'd like to start by answering this question, addressing this question, would be through an exercise that will help us regulate ourselves and give an introduction to the nervous system, and Stephanie has volunteered to lead us in that. Ron, do you think we should read the question first, or do we just start with what you suggested and then we read the question? You can read, if you think read the question, go ahead, read the question, and we'll start that way. Then maybe I'll talk a little bit more before Stephanie starts. Окей. Отже, Рон пропонує нам зараз зачитати, мабуть, запитання, яке ми маємо сьогодні для сьогоднішнього ефіру, Аню. А тоді почнемо трошки з таких якихось загальних речей, і Стефані прокоментує, зокрема, про нервову систему, і далі перейдемо до конкретніших відповідей на це запитання. Аня? Дякую.
Бо це теж запитання, яке також турбує і трішечки мене, тому воно для мене теж є ж надважливим, і я буду дуже уважно слухати все, що на сьогодні порадить. Так, і говорити ми сьогодні будемо про порушення харчової поведінки. Дитина під час масштабного вторгнення майже перестала їсти. На всі вмовляння говорить, що немає апетиту. Навіть улюблені солодощі не викликають позитивних емоцій. Відмовляється від будь-яких ласощів. Дуже хвилююсь, адже це може викликати проблеми зі здоров'ям, пише мама дівчинки. So Anya read the question and she also said this is very important to herself too because she might be having some issues related to it as well with her daughter. So we are really looking forward into listening to what you can suggest to us today. This is a very important topic because gastrointestinal problems, stomach problems are incredibly common, especially as it relates to stress. So I'll stop there. Рон каже, що запитання, яке ви щойно почули, дуже важливе, тому що коли йдеться про стрес, проблеми зі шлунково-кишковим трактом, проблеми зі шлунком – це дуже поширені проблеми. Most of us have had the experience of having what we call an upset stomach. Більшість із нас переживали цей досвід, коли у нас припиняв працювати або розладнувався шлунок. And today we will talk about the neuroscience behind that and hopefully help people understand how eating challenges are connected to how we are doing emotionally and give some strategies for how to deal with it. І зараз ми трошки поговоримо про нейробіологію, яка стоїть за цим питанням. І це повинно би допомогти людям краще зрозуміти, як харчові розлади чи харчові виклики пов'язані з нашим емоційним життям. І також почуємо якісь поради про те, як давати з цим раду. There is a category, mental health of eating disorders related to people worried about what they look like, starving themselves to because they think it might make them feel better, unless the questioner or anyone else thinks it's not so, we are going to assume that that is not the case. Рон каже, що з харчовими розладами є пов'язаний, точніше, харчові розлади пов'язані з таким типом проблем, коли люди не їдять, тому що переживають за власний зовнішній вигляд, що їм здається, що їх ніхто не полюбить у такому вигляді, в якому вони перебувають зараз, коли вони навмисно голодують, щоб якось змінити свою зовнішність. І ми припускаємо, каже Рон, що це не та ситуація, що ми не говоримо про такий тип розладу. So if we can double check with Anya that we're not going to deal with anorexia, bulimia, or anorexia nervosa or bulimia nervosa, but we'll be dealing more with the eating disorders related to stomach not feeling so good. Окей. Тому, Аня, запитання до тебе, прохання підтвердити, що це насправді не пов'язане з якоюсь нервово обумовленою анорексією чи булімією, що це справді йдеться про такий розлад харчовий, пов'язаний з більшості шлунком і стресом, напевно. Це точно не йдеться про булімію. Я чую зараз багато запитів від батьків про те, що діти або не хочуть їсти, або змінились якісь там, що це люблю, це зараз не люблю. І, до речі, це теж я бачу у своєї дитини, або апетиту нема, бажання нема. Коли ми були ще під обстрілами, і це було зрозуміло, що тоді взагалі ми не їли, але ця якась така нервовість, вона, мабуть, залишається дуже у багатьох. Це точно не йдеться про якісь проблеми такого психічного стану. Дякую.
So Anya says this is definitely not about having anorexia or bulimia related to the looks or something. And she says that many parents actually say that their children have issues with eating. They don't feel like eating most of the time, and they change their eating habits since the full-scale war started. And Anya herself says that, well, as they spent several first weeks of the full-scale war under constant shelling, they didn't feel like eating, but now they're in a relatively safer place, but the kids still show the same eating habits. So that's not about what you said, definitely. Okay, so we'll turn it over to Stephanie. Ooh, take it from here. Thank you, Stephanie. Sure. So I'm gonna kind of switch gear just a little bit, but as always, it's related to nervous system regulation. But I was hoping we could start with a resourcing exercise, if that's okay. Так, Стефані каже, що в цій проблемі, яку ми сьогодні озвучили, йдеться про збалансованість нервової системи, але пропонує почати із невеликої практики ресурсності, якщо ніхто не заперечує. And actually, I saw the comment in the chat about concern about the start of the school year. And it's possible that this exercise that we're about to do is something that could be done with the children to help regulate their nervous system as well. І Стефані каже, що побачила запитання в чаті, я його сама побачила тільки щойно, про те, як планувати майбутній навчальний рік і занурювати дітей у те, що там буде, як зробити його цікавим. Стефані каже, що ця вправа, яку вона зараз нам запропонує, вона теж частково є відповіддю на це запитання. Okay, so if you have access to a pen and piece of paper, something you can write on, I would just invite you to spend some time thinking about a resource. And remember, a resource is something like a person or a place or an animal, a spiritual practice that uplifts you or gives you courage and strength or helps you get through hard times. And as you think about that resource, I would invite you just to spend some time and draw it out on your piece of paper. Стефані пропонує взяти ручку і аркуш паперу і подумати про свій ресурс. Ресурсом, нагадуємо, є будь-що: людина, місце, подія, духовна практика, тварина, яка додає сил, які підіймають на дусі, дають переживати складні переживання. І спробувати намалювати свій ресурс на папері. If drawing is not something you enjoy doing, maybe you can write down your resource and write down a few things about your resource, like what it looks like or smells like, or things about it that maybe bring a smile to your face. Якщо ви не дуже малюєте, каже Стефані, то можна описати цей ресурс словами, спробувати описати, який він має вигляд, як він пахне, щось, якісь деталі цього ресурсу, щось, від чого ви всміхаєтеся, коли думаєте про нього. And if drawing or writing are too much in this moment, maybe you have a picture or an object nearby, or a picture on your phone, or anything that just calls to mind that resource. We're just going to spend some time thinking about it. Якщо не хочеться ні малювати, ні писати, то можна просто використати зображення цього або предмет, який відображає ваш ресурс. Можна фото навіть на телефоні відкрити. Ми зараз кілька хвилин проведемо у роздумах над цим ресурсом. All right. And then as you're drawing or looking at your resource or writing things down, you can just spend a moment thinking of ways that you can enhance it. So if you've drawn a picture, is there anything you want to add to it, or anything that you would want people to know about that picture that you've drawn? І працюючи зі своїм ресурсом, подумайте, як ви могли би його ще більше підсилити. Якщо ви не малювали, то що ще можна домалювати? Яку деталі ще можна додати, щоб люди, наприклад, хтось інший мав краще уявлення про ваш ресурс?
All right. And if anybody has a picture or something that they're using and they would like to share it, it can sometimes be resourcing to share with others and benefit from what they have as well. So if you'd like to share it, you can type what you have in the chat, or you're welcome to hold it up on the screen. І каже Стефані, що ви можете також поділитися своїм ресурсом із тими, хто присутні зараз в цьому чаті, якщо хочете, тому що іноді ділитися ресурсом теж додає ресурсу. І можна або написати в чаті словами про те, що це за ресурс, або вимкнути камеру і показати свій екран усім нам на камеру, якщо маєте таке бажання. I see Anna has her hand up. Аня, ти підняла руку. Так, я малювала на тому, що у мене є, і тим, що в мене є, це просто мій записничок і ручка. Я не знаю, чи добре тут видно, чи ні, але це море. Я зараз далеко від моря, але воно завжди в моєму серці. Я сподіваюся, тобто для мене ресурс – це згадки про те, як це було, яке воно тепленьке, яке воно лагідне, і думки про те, як ми з ним зустрінемось колись. Anya just shared her picture, and her picture was about sea. She says seaside, and she says she's really far from the sea right now, but she keeps thinking about it, how warm it is, how pleasing the tides are, and how she will see one day. Thank you so much for sharing, Anya. While you were drawing that picture of the seaside or imagining the warmth or being there, was there anything that you noticed on the inside? Стефані запитує, коли ти малювала море і його теплоту, то чи ти відчула це якось оце відчуття всередині, на рівні тіла? Якщо так, то де? Так, мені здається, навіть на шкірі такий легкий вітерець, хоча у нас дуже жарко і майже немає, повітря майже не рухається, але мені здається, я відчула навіть ось цей морський бриз. Це було дуже приємно. Anya says she sensed that there's sea breeze on her skin, although it's very hot these days here where we live, but she really sensed it on her hands and her skin. And did she find that pleasant, unpleasant, neutral? Це було приємно, неприємно чи нейтрально? Аня? Це було дуже приємно. It was very pleasant. Great, thank you for sharing. I noticed when you were talking, Anya, that you kind of rubbed your arms a few times as if the breeze was actually on your arms. Yeah, that's what she did. Ти коли говорила, Аня, то ти так руками зробила такий рух, так ніби справді тебе обвіває морський бриз. Я й сама ніби на морі побувала. Дякую тобі. I feel myself as if I just spend a minute at the seaside. I just invite you to notice that, Natalia. І Стефані мене запрошує зауважити, звернути увагу на це самовідчуття. Was there anyone else who wanted to share what they drew or what they were using as their resource today? Може, ще хтось хоче поділитися своїми малюнками або тим, що ви сьогодні використовували в якості ресурсу? Were you going to share something, Bonnie? I have something to share. I was waiting to see if anyone else first had to. I think you can go ahead. Okay. So I need to share screen. If you want to. So I have this little drawing. I don't know if you can see it, but it's a little man looking over a fence. I think you have to stop screen sharing and just show the paper that you have. We will better see that. It'll just come up. Yeah, it does. Sorry. That's okay. So I have, it's a little man looking over a fence. Okay. Бонні ділиться своїм, let me translate that, thank you. Бонні ділиться своїм ресурсом із нами, і у неї там на малюночку був такий маленький чоловічок, який визирає з-за паркана.
So that resource for me is what I would draw as a child, because my dad was a very funny man, and that's what he would draw when he knew you were feeling bad. He would just draw that next to a piece of paper when you were doing homework. And so it just always gave a very pleasant feeling. І цей малюночок – це те, що Бонні використовувала як свій ресурс ще в дитинстві, тому що вона каже, що її батько був дуже такий дотепний чоловік і часто малював такого чоловічка, який визирає з-за паркана на будь-якому аркуші паперу, який йому траплявся. Там навіть коли діти робили домашні завдання, він міг домалювати таке у зошиті. І цей малюнок є для неї таким ресурсом. Thank you. Thank you, Bonnie. Thank you, Stephanie. Did someone say something in the chat? Yeah, we have Veronica sharing her resources. Так, пані Вероніка поділилася, що для неї ресурсом є любов близьких мені людей, обійми, хороші слова, дають ресурс щодня посміхатися і робити більше. So Veronica wrote that her resource is the love of her dear ones, that hugs and nice words give her resource to smile and to do some more every day. I would just invite her to spend some time noticing that smile on her face. Стефані, запрошую вас, пані Вероніко, зосередитися увагою на цій усмішці, про яку ви написали, трошечки побути в ній увагою. Ron, did you want me to jump into the next piece? Okay. Natalia, I'm going to share my screen really quick here. Go ahead. So you may have heard the question and then be wondering why we're spending time drawing things that make us smile, or things that remind us of our childhood, or spending the time on the resources. And it really is all connected to our nervous system and how our body responds to stressful or traumatic events. Go ahead, Natalia. Так, Стефані каже, що ви, можливо, почули запитання і думаєте, чому ми зараз говоримо про чому ми витрачаємо взагалі час на малюнки, на дитячі спогади, на речі, від яких нам приємно, якщо насправді ми хотіли говорити про щось зовсім інше. Але все це стосується нашої нервової системи, все це речі, які пов'язані з нервовою системою, з тим, як вона реагує на травматичні і стресові події. And we know that for some of you who have been coming to the calls, you've maybe seen this slide before, or heard us talk about the resilience zone, but we wanted to revisit just because it's so important for understanding and being compassionate and gentle with ourselves when we have these responses. And also we know that some people listen in afterwards, or that may be their first time on the call, and so we want to just make sure that we're all starting from the same place. І цей слайд, можливо, ті, хто приходять на наші сесії частіше, ви вже вочевидь бачили, але ми починаємо все одно з нього, тому що це є нагадування про те, як ми влаштовані, це є нагадування про те, наскільки важливо бути до себе повними співпереживання і турботи у такі складні часи, коли ми переживаємо якісь складні речі. І якщо хтось не дивиться вперше або передивляється ці відео потім, після того, як ми завантажуємо їх на сторінку в Ютубі, то важливо, щоб ми починали відповідь на це запитання з якоїсь одної відправної точки, і всі були в курсі, про що йдеться. So the first thing we just wanted to focus in on is the resilience zone. When we talk about the resilience zone, sometimes we call it the okay zone, or the zone of well-being, but it's just basically a place where we are in our life where we are able to handle kind of the everyday ups and downs without getting angry or deeply saddened, or responding to people in a way that makes us feel upset later. We're just able to kind of go about our day and make good decisions and process things in a way that's helpful. Отже, зона стійкості або зона все гаразд, або ми ще її називаємо зоною благополуччя, це є той стан, в якому ми
здатні проживати все, що відбувається протягом дня, все, що нам приносить день. Це можуть бути і якісь приємні, і якісь менш приємні речі, без того, щоб впадати в якусь крайню лють, без того, щоб говорити чи робити людям речі, про які ми потім шкодуватимемо, без того, щоб впадати в якийсь страшенно глибокий сум, з якого важко вийти. Тобто це стан, в якому ми проживаємо кожен день нашого життя так, що ми в ньому можемо приймати правильні рішення і здатні бути якимись такими найкращими версіями себе. So we know in our resilience zone, it doesn't necessarily have to be our happy zone. We may feel sad, we may feel frustrated, we may feel calm, we may feel happy, but we can experience all of these emotions and still maintain kind of our calm level. I like to say sometimes, like you can spill your coffee and clean it up versus spilling your coffee and crying or yelling at someone about why it spilled. І в стані оцієї зони стійкості ми не обов'язково мусимо бути щасливими, тобто так абсолютно щасливими. В цій зоні ми можемо переживати різні емоції, в тому числі стривоженості, якогось такого легкого суму, розчарування, зрештою. Просто всі ці емоції ми переживаємо і залишаємося в такому стабільному стані. І, як каже Стефані, можна розлити каву і просто спокійно витерти розлиту каву, а можна розлити каву і влаштувати з цього приводу істерику, що від нас дістануть і найближчі, і чи ми можемо з цього приводу розплакатися, або ще якось дуже різко зреагувати на таку звичайну подію. But we know that sometimes things happen in our life that make it difficult to maintain that calm or that zone of well-being. And certainly the invasion and the war would be an event that could very easily knock you out of your resilience zone and into either a high zone or a low zone. Але в житті стаються такі події, стресові або травматичні події, які можуть нас із цієї зони вибити. І, вочевидь, повномасштабне вторгнення і війна – це є речі, які запросто можуть вибивати кожного і кожної з нас або в зону збудженості, або в зону пригніченості. Вони є на цьому слайді. And so if you're knocked into your low zone, you may be noticing feelings of depression or sadness. You may want to isolate. You may feel exhausted or tired all the time, or even just numb inside. Коли нас опускає, бо це якби нижче зони стійкості, у зону перегніченості, то ми можемо відчувати депресію, сум, якесь відчуття, бажання побути на самоті, навіть виснаження або таке заніміння. If you're knocked in your high zone, you may feel edgy, irritable. You may be manic or running around all of the time. You may feel anxious or panicked or angry or even in pain. А коли нас викидає вгору, тобто в зону збудженості, то ми переживаємо такий стан, як можемо бути дуже роздратовані, можемо там переживати тривожність або панічність, можемо якийсь такий в маніакальну поведінку впадати, можемо мати сильні спалахи люті, або нам навіть буде боляче. And when you're in your high or low zone, in addition to all of these feelings, there may be some internal body sensations that are going along with it that are causing you some discomfort. І разом із цими емоціями, які ми описали у зоні збудженості, в зоні пригніченості, вони можуть також супроводжуватися якимись внутрішніми тілесними самовідчуттями, щось, що ми відчуваємо на рівні тіла. And so when we spend time doing things like resourcing, it's to help us widen our well-being zone. And so we recognize that for a lot of people right now with the war, your zone is probably very narrow, and it may not take much to bump you high or low. But by practicing things like resourcing or some of the other skills that we've done in the past, grounding, gesturing, things like that, you may be able to widen that well-being zone so that over time
those sensations and emotions decrease, and you're able to stay in that zone of well-being for longer, even when things in your environment are not calm. І практика, наприклад, ресурсності, яку ми сьогодні робили, вона допомагає цю зону стійкості розширити, тому що, як бачимо навіть на цьому слайді, зону стійкості постійні чинники стресу, яким, зокрема, є війна, вони її звужують, вона стає дуже вузькою. Що це означає? Це означає, коли трапляється якийсь стресовий або травматичний чинник, нас зразу з цієї зони стійкості дуже легко викидає. Тому важливо практикувати оці навички, оці практики, про які ми говоримо на всіх сесіях постійно. Що більше ми займатимемося ресурсністю або заземленням, або практиками жестів, то з часом ця зона буде посилюватись, розширюватись точніше, а оці негативні, пов'язані з вилітанням із зони самовідчуття, їх ставатиме менше, і ми зможемо стійкіше залишатися в цій зоні, така тавтологія стійкості, і події, навіть не дуже приємні, нас із неї вибиватимуть значно важче. And I'll turn it over to Ron to talk a little bit more about the nervous system. But I just wanted to share that even if for a brief moment while you're drawing that resource on the piece of paper, if there's a moment of where you feel calmer, maybe not completely calm, but just a little bit more calm or a little bit more safe, those can be such a relief to your nervous system. That it can help you in bigger ways that you may not have realized. І Стефані каже, що навіть коли ви малювали ось цей ресурс, цю практику, яку ми разом робили, і у вас бодай на якусь коротку мить з'явився якесь таке відчуття, з'явилося відчуття трошки більшого спокою. Нехай не повністю відчуття безпеки чи відчуття такого повного розслабленого заспокоєння, хоча б на трішечки стало легше, то обов'язково варто це зауважити, варто зосередитись на ньому увагою, трошки побути в цьому стані, тому що це, власне, є суть цих практик, це бути увагою в тих хороших, приємних самовідчуттях, які у нас з'являються, вони допомагають цю зону розширити. Thank you, Stephanie. That was terrific, of course. So when Stephanie talked about the high zone, it's what Anya was talking about during shelling. That during shelling, people's alarm bells were going off, and well, they could have been in the high zone or low zone, but that is what happens when our emergency, when our inner system is telling us that there is an emergency. Рон подякував Стефані за чудову презентацію про зону стійкості і каже, що ці якраз вилітання із зони стійкості вгору або вниз, в пригніченість або збудженість, це якраз те, про що говорила Аня раніше, коли казала, що під обстрілами не хотілося їсти. Так? Це от перебування під обстрілом, це, звичайно ж, активізує таку реакцію. Людина може спокійно викинути або в зону збудженості, або в зону пригніченості, тому що внутрішня наша система попередження тіла і організму, вона сигналить на всю, на повну про те, що відбувається, і зараз якась надзвичайна ситуація. Maybe Stephanie go to the high zone one. Back to that one. Sorry, give me just a second. And then when the shelling has stopped and we are in relative safety, but maybe we're still stuck in the high zone or the low zone. So our brain knows we're safe, but our body is still stuck. А потім обстріли припиняються, і мозком ми вже можемо знати, що ми в більшій безпеці, тому що зараз не стріляють. А тіло залишається в тому стані чи в зоні збудженості або пригніченості, тому що воно ще не знає, що той досвід закінчився. And so we recommend that families use the two lines
going across and ask people, where are you on your zone? Are you in your zone, high zone, low zone? It's a nice shorthand for families to communicate with each other. І тому Рон каже, що дуже було б добре, щоб люди, члени однієї сім'ї, запитували себе і одні одних про те, де вони перебувають на ось цьому нашому умовному графіку відносно цих двох пунктирних горизонтальних ліній. Вище верхньої, чи нижче нижньої, чи десь між ними. Це такий хороший, каже Рон, спосіб спілкування між членами родини. The other slide that Stephanie showed is that the resilient zone can become very narrow, and when children react explosively and the parents shake their head, what happened, we don't know. It might be that their zone is just so narrow, and then the goal is to help them to get back in their zone and then eventually widen that zone. І часто може бути так, що в дітей внаслідок пережитих подій дуже сильно звужується зона стійкості, ось як тут Стефані розповідала, вона верхня на малюнку. І тоді будь-яка незначна, навіть стресова подія викидає дитину в нашій ситуації у зону пригніченості або зону збудженості, а батьки не знають, що відбувається. В такій ситуації варто докласти всіх зусиль, щоб повернути дитину у зону стійкості і далі допомагати їй цю зону розширювати. So if we go to the nervous system again, Stephanie, thank you. And this next slide will talk about what we call the elegant design of the nervous system. Тому якщо повертатися до розмови про нервову систему, то ось на цьому слайді нам показують так званий дуже вишуканий дизайн нервової системи, так як вона організована. Our bodies are designed to keep us safe. Наші тіла створені таким чином, щоб захищати нас і залишати нас у безпеці. Our brain and central nervous system have evolved over the millennia for one purpose, to keep us safe. І наш мозок і нервова система тисячоліттями еволюціонували в такий спосіб, що їхнім завданням є убезпечувати нас. Our brain is organized to keep us alert to danger and threat, and that when there is a threat, our system is signaled. І мозок, знову ж таки, працює таким чином, щоб попереджати нас про небезпеку і загрозу, і щойно мозок сприймає довкола щось, він сприймає за загрозу, він подає нашому тілові сигнал. So talking about the autonomic nervous system, which is the slide that's showing, and in my mind that just means automatic nervous system. It doesn't shut down, it keeps going in the background, whether we tell it to or not. І на цьому слайді йдеться про будову автономної нервової системи. Рон ще називає її автоматичною нервовою системою. Це те, що спрацьовує у нас, незалежно від того, усвідомлюємо ми, як це працює, чи не усвідомлюємо, ці реакції, вони просто запускаються без нашої участі. Okay. So imagine you're with your family, with your loved ones. I love that the person who wrote in the chat about being with their loved ones and the families in the resilient zone. And then there's shelling. What happens? Тож уявіть собі ситуацію, що ви проводите час із близькими, дорогими вам людьми, як написала, здається, пані Вероніка сьогодні у чаті, так, що вона любить проводити час зі своїми близькими людьми. І от в цей момент починається обстріл. Уявіть собі, що відбувається. An almond-shaped organ called the amygdala signals to us that there's danger, and immediately a number of internal biological and biochemical events occur. У нашому мозку є така
частинка його, яка має форму мигдалини, і вона так і називається мигдалевидне тіло, воно сигналить нам про те, що є якась небезпека, і в організмі запускається низка біологічних і біохімічних процесів. The sympathetic nervous system prepares us for action by flooding our system with hormones, chemicals like adrenaline and noradrenaline. Симпатична нервова система готує тіло до дії. Для цього вона запускає в тіло велику кількість гормонів, таких як адреналін або норадреналін. Our heart rate and breathing rate increase. Glucose is metabolized differently. Glucose is metabolized to send a rush of quick energy into the large muscles of our shoulders and legs so that we can fight or run away. У нас змінюється частота дихання і пульсу, у нас змінюється метаболізм глюкози в організмі. Глюкоза в такому стані метаболізується так, що щоб великі м'язи тіла, наприклад, плечі, руки або ноги, отримали такий швидкий, потужний вприск енергії на випадок, якщо нам доведеться втікати або битися. Blood is diverted away from internal organs such as the stomach and digestive system because that is not needed in that moment for survival. Кров перестає подаватися у деякі органи, зокрема, наприклад, у травну систему, тому що вона на певний час нам не знадобиться, ця травна система, а кров буде потрібна в інших органах і системах організму. Our pupils dilate so we can see better, and we sweat as a way to cool down this overheated system. У нас розширюються зіниці, щоб ми могли краще бачити, і ми пітніємо. Це теж спосіб охолодити цю нагріту систему нашого тіла. And people may notice that their mouth is dry because, again, the digestive system is not online and they're not producing saliva as much. Також ми можемо помітити, що у нас пересихає в роті у такій ситуації, тому що система травна зупиняється, і слиновиділення також стає на паузу. And then when the threat has gone away, the parasympathetic nervous system kicks in and re-regulates us. Коли загроза зникає, вмикається парасимпатична нервова система і повертає тіло до збалансованого стану. So the stress chemicals get absorbed, the stomach comes back online, our blood pressure drops, our breathing regulates, and we feel more comfortable and at ease. У нас знижується рівень гормонів стресу, бо вони всотуються краще. У нас повертається в роботу шлунок, травна система, знижується тиск, вирівнюється серцебиття і дихання, і загалом тіло повертається в такий більш приємний, легкий стан, такий комфортний для нас. We may notice that we yawn as we get more air into our lungs and our chest opens up. We may notice that, I don't know the words you use, Natalia, we may have gas, burping or farting. And this indicates that the digestive system has come back online. Ознаками того, що парасимпатична нервова система увімкнулася, можуть бути, наприклад, позіхання, у нас відкриваються трохи груди, це відбувається тому, що ми отримуємо більше повітря в легені. Також через те, що запускається травна система, то з неї можуть виходити гази в будь-який бік, це може бути у форматі в вигляді відрижки або гази, які виходять із заднього проходу, тобто все це починає працювати, те, що стояло на паузі.
some of the military veterans and police and fire people I've worked with have over the years developed chronic stomach problems, ulcers, irritable bowel, because they go from emergency to emergency and do not restabilize, and their digestive system doesn't have the opportunity to absorb those stress chemicals. І Рон каже, що військові, поліцейські, пожежники, з якими він працював, вони за роки роботи в цій системі, багато хто з них заробляють собі такі хронічні проблеми зі шлунком, тому що через те, що вони переживають постійні якісь стресові ситуації, їхня травна система просто не завжди має можливість стабілізуватися після того, як вона вимикається, і тому вони не завжди мають здорові шлунки. And so we tell you all this so that you understand the science behind the reactions in the question today. Ірон каже, що розповідає про це все тому, щоб ми мали можливість зрозуміти наукове підґрунтя тієї проблеми, про яку сьогодні запитували у наших терапевтів. And Stephanie, you can bring us back if you want. Thank you. And then Natalia, if you want to, maybe we start there and have, if people want to have questions or what this stimulates and where do we go from here? I'd like to open it up a bit. Так, Арон каже, що якщо в когось є запитання або коментарі на цьому етапі, то ми можемо їх також прийняти або обговорити. Okay, so if we think about what to do about that, we could say that was it a girl in the question? Yeah. Who had difficulty eating, she's lost her appetite. And so the parents would want to be working with the girl to help her notice about her zone. And the science is that it's going to be difficult for her to eat if she's bumped out of her zone, because her digestive system wouldn't be online, and it would probably eating, she wouldn't be able to digest very well. Так, якщо перейти до відповіді на запитання про те, що з цим робити, тепер ми знаємо наукове підґрунтя, що з цим всім робити, то дитина, дівчинка, про яку йшлося в цьому запитанні, тут варто батькам звернути увагу на те, де дитина перебуває відносно своєї зони стійкості, наскільки вона, коли ми говоримо про зараз треба поїсти, так? Де дитина в зоні стійкості, тому що якщо її викинули в зону стійкості, в зону пригніченості або збудженості, то вона не зможе нормально поїсти, тому що в неї не працюватиме травна система. The ritual of having meals together, let's say around a dinner table, has psychological, mental health elements to it. Ритуал разом обідати, чи вечеряти, чи снідати за круглим сімейним столом, він має в собі певне психологічне і психічне підґрунтя. I recommend as much as possible that instead of everybody getting food and going off to eat by themselves, that
the family eat together, and I'll explain more about why I believe that. І замість того, каже Рон, щоб просто видавати кожному і кожній їхню порцію їжі і відправляти 10 поїж, було б набагато краще повернути чи впровадити оцю традицію снідати, обідати, вечеряти разом. І зараз Рон пояснить, чому. Sitting together promotes a sense of cohesiveness and harmony, and the idea that we're all in this together. Оце перебування разом за столом, воно плекає у нас відчуття того, що ми, власне, є разом, що ми є таким маленьким згромадженням, можливо, це якесь таке відчуття захищеності, турботи, що ми разом переживаємо ці непрості часи. In my family, we say a blessing before the meal, whether a family is religiously observant or not, taking a moment and being grateful for the food is a way to bring us together, but also to calm us a bit. Ірон каже, що в його сім'ї перед прийомом їжі промовляється молитва благословення чи просто слова благословення. І ця практика хороша не тільки для практикуючих певні релігії сімей, але для всіх людей, тому що це має бути не обов'язково якась релігійна молитва, а загалом слова вдячності за те, що в нас сьогодні на столі є ця їжа, і оце спільне якесь їх промовляння, воно допомагає знизити також цей рівень стресу і теж трошечки повернутися всім до зони стійкості. Some families hold hands during the blessing, and some families encourage people to talk about one good thing that happened to them during the day. В деяких сім'ях є практика триматися за руки, поки промовляються ці слова вдячності. В інших сім'ях є звичка, що кожен і кожна говорить коротеньку фразу, річ, за яку вони вдячні в сьогоднішньому дні. Some people say, well, during the meal, let's talk about a good conversation today that we had today, or something that helped us get through the day. І в деяких сім'ях під час їжі розмовляють, під час прийому їжі розмовляють тільки про щось хороше, про якісь приємні розмови, які ми мали в сьогоднішньому дні, або про щось приємне, що сталося з нами сьогодні. So the goal of all of these is to help people get back into that resilience zone, so that the eating the meal can be a comfortable, safe place, which will aid digestion. Так, всі ці практики націлені на те, щоб прийом їжі став таким приємним, зручним, комфортним навіть досвідом, щоб шлунок працював, щоб загалом людина повернулася у свою зону стійкості і змогла прийняти цю їжу в себе і перетравити її. So I'd like to ask Anya to what extent that addressed her question and what else we should talk about. Аня, зараз запитання до тебе. Наскільки ця відповідь, скажімо, закрила це запитання? Чи, можливо, ми мали би ще про щось зараз поговорити? Мені здається, це досить ґрунтовна і об'ємна відповідь, і я пропоную мамі цієї дівчинки це все спробувати. До речі, я теж це все спробую. І у нас було запитання від пані Оксани, можливо, ми зможемо ще трішечки торкнутися другого запитання на сьогоднішньому вебінарі. So Anya says this was a very comprehensive response to the question that they have, and Anya says that she hopes the mother will be able to use all your ideas and suggestions and understanding to improve the situation with her daughter. Anya herself will definitely try this with her family. And now Anya also asks if we can probably take a quick look into the other question that we had from Oksana at the beginning of the session about planning the future school year and how do we, за нормів, якими буде цікавим для дітей, and how do we
think of or make it interesting for kids, or how do we make them feel that it's interesting for them? Something like that. It's kind of difficult wording here, but it's about planning the future school year and how do we get the kids into it. Is the question, Natalia, with all that's going on, how can we possibly help the children think that school is important? Is that the question? I'm not sure. Пані Оксана, ви можете уточнити своє запитання, бо я не дуже добре розумію, що означає занурення в те, яким він буде цікавим для дітей. Мені здається, Оксану вибила. Ага, точно. А я можу їй зателефонувати, бо я знаю, а пані Оксану – це наша координаторка одного із наших міні-активів. Sonia says we no longer have Oksana here on the call, but she can call her on the phone because she knows her personally. It's one of the EdCamp coordinators, the local regional, with local regional schools, that she does a lot to help educators and help teachers. But I think we could start maybe talking about how to plan this future school year, how the teachers even get started, given the stress and anxieties of the situation. Does anyone on the team want to respond? No, I do, Ron. What really struck me is what Ron did go through, and Stephanie, you know, I think as you plan that school year, could there be a morning ritual that kind of brings them into their resilience to kind of get them started for the day? So that would be, you know, one thing that might be helpful. Так, Поні каже, що при плануванні, взагалі при проживанні навчального року, все те, про що говорили сьогодні Стефані і Рон, воно ж стосується і воно актуальне не тільки харчування, про яке ми говорили, це стосується всіх життєвих ситуацій. І тому, наприклад, на початку кожного дня чи кожного року було б добре впровадити такий ритуал, в якому ми виконуємо якусь вправу, яка допомагає нам і дітям повернутися у зону стійкості. So in line with that, the school teacher observes children who are running around the room. We could say they're probably in their high zone, and children's with their heads on their desks, probably in their low zone, okay? And then the goal would be to help the children regulate themselves. У роботі вчительства з дітьми дуже важливо, щоб учителі і учительки помічали і звертали увагу на те, в якій зоні зараз перебуває учнівство. Тобто ті, хто так активно бігає по школі чи по класі, вони, напевно, перебувають у своїй зоні збудженості. Ті, хто там сидять собі тихенько за столом, за партою, з головами похиленими, то вони, можливо, зараз перебувають у зоні пригніченості. І дуже важливо допомогти дітям і класу якби збалансуватися, зрегулювати їхні нервові системи. And so they could encourage the children who are in their high zone to imagine what animal they are, for example, and see the animal running around or flying around, and then see if they can encourage the animal to run or fly a little slower. І хороша вправа – це тим дітям, які носяться по класу, наприклад, запропонувати, щоб вони уявили, яка вони тваринка, або тваринка, як правило. Так, що це за тваринка така в них сидить, що вони так активно бігають і стрибають. І тоді запропонувати, щоб ця тваринка бігала чи стрибала трошечки повільніше. And if the child with his head on the desk imagines himself to be a turtle, well, maybe the teacher could encourage the child to imagine the turtle walking or swimming. So in other words, getting that child upregulated and a little bit more motion in them. А ті дітки, які там тихенько сидять за партами чи лежать на партах, от їм можна уявити себе, якщо вони, може, уявляють себе чи черепашками,
то запропонувати, щоб вони уявили, як ця черепашка кудись поспішає або плаває, тобто коли вона має трошечки більше руху, і таким чином трошечки їх, цих дітей, підняти з зони їхньої пригніченості. Was there a question or comment in the chat, Natalia? You mean the one from Camp Ukraine? Anya wrote, yeah, that you suggest... Аня, я правильно розумію, тим дітям, які бігають, запропонувати перетворитися на Аня. Аня suggests that you ask the kids who are in their high zone, pretend they are turtles and slow them a bit down. Yes. And then I also think the value of education can be seen as something to fight for, that they can attack us, but they can't take away our ability to learn. And that learning, education, studying are rights that you have. Just a thought. I don't think I got the point. I'm so sorry. Okay. I think that the children continuing to learn is, how can I say this better? Is a value and a right, that so they can attack you, but they can't, the child learning is something that they can't take away from that child if the child wants to. No. I don't know, maybe that doesn't make any sense. I'm so sorry. Help me with that? Yeah. Well, maybe just skip it if it's not making sense to you. I was going to read Stephanie's. Yeah, I'm sorry, Bunny. Go ahead. No, I did think it made great sense. I think it was a message of hope of how we all have the right within us to learn and to show up every day and feel like we have that right no matter what is going on around us. Is that it, Ron? Did that help? Thank you. Yeah, it did. Thank you. Так, і оце те, що я ніяк не могла зрозуміти, що Рон хотів сказати, бо Аня мені допомогла. Те, що навчатися і отримувати освіту, це таке велике право і великий привілей, і вони цінні самі по собі. І вже те, що діти приходять до школи і мають можливість ходити до школи, хай в якому вони стані не перебувають, це вже є цінністю самої по собі. І, можливо, це теж допомагатиме, наприклад, учительству працювати з дітьми, усвідомлюючи, що круто, що вже це в нас є, що вже це ми можемо практикувати. І також у нас тут є коментар від Стефані, яка написала, що I will just quickly the main point of Stephanie of your comment, I will just give it in Ukrainian, про те, що коли Стефані мала проблеми зі шлунком і не могла їсти протягом дня, щоб її не нудило, то вона не могла їсти тверду їжу. Вона харчувалася такими якимись різними смузі, протеїновими коктейлями, щоб все одно отримувати хоч якісь поживні речовини. Тобто, якщо проблеми зі шлунком дуже гострі і доходить до того, що взагалі не можуть люди їсти, то, можливо, цей її такий рецептик допоможе комусь. Так, і ще в нас є коментар від Діан про те, що в неї теж в дитинстві були подібні історії, про те, що вона дуже сильно переживала і не могла їсти їжу, тому що в роті було дуже сухо, і споживала йогурт або молочні коктейлі, і це теж допомагало отримувати хоча б якусь їжу. Я думаю, що ідея про молочні коктейлі сподобається всім дітям. Deanne, I also translated the comment that you put in chat. Thank you for it. And Єкта написала, що важливо, щоб освітяни теж практикувалися, щоб свою нервову систему повертати в зону стійкості, перш ніж займатися з дітьми. Тобто діти дуже сильно віддзеркалюють і переймають реакції освітян, і вони дуже чутливі до реакції освітян. І коли діти, вона каже, як та пише, що має досвід із 2 онуками, що коли вона нервується, діти щитують і не хочуть йти на контакт, тому важливо, щоб освітяни також турбувалися
про свою зону стійкості. Yeah, thank you, Yakta. I think it's really important for educators to take care of their nervous system and their resilient zone before they deal with the kids. Thank you for that reminder. Put that mask on first. Yeah, right. Did you want to say more about that, Yakta? No, I think that's it. Yeah, thank you. Natalia, I know we didn't spend much time on it today, but if Oksana is going to be on another call, maybe we could spend a longer time about it. And then I saw Deanne raise her hand real quick. So Yeah, I think we will have to have a session on that as the school year is nearing, and I think many educators feel that pressure and that, I don't know, uncertainty of how it's going to be and how they will get back to school as the kids. So we might probably schedule a separate session on that. Yeah, thank you. Так, каже Стефані, що може пані Оксана повернеться на якусь іншу сесію, і загалом, я думаю, Аня, що нам можна окрему сесію цьому приділити, оскільки у нас освітян багато, і навчальний рік теж за місяць почнеться, і всі, мабуть, переживають з приводу того, як їм повертатися до цієї роботи. Оксана перетелефонувала, на жаль, у неї зараз немає зв'язку, вона спробує підключитись з телефону, але не впевнена, що вийде. Обов'язково все передивиться, і ми дійсно заплануємо таку сесію, можливо, вже в середу будемо розглядати саме це запитання. Yeah, so Oksana just called back and she said she had some troubles with her connection, but we will plan a session on that later. Thank you. I think Deanne, go ahead now. Thank you. Wanted to add that whether it be a child struggling to eat or be grounded enough to learn in school, that these are natural and normal responses to extraordinary stress, that we not, for the most part, try to pathologize it or make it something that's wrong with them, but that we try to help them understand this is a normal expected response to being extremely anxious and in survival zone. So just because I think a lot of times when maybe parents get anxious about their child not eating, that just causes them to feel like there's something wrong with them. Does that make sense? Yeah, thank you. Так, Дієн нагадала дуже важливу річ про те, що і те, коли діти не їдять, чи не хочуть їсти, і те, коли діти не можуть заспокоїтися, чи не можуть сприймати інформацію в процесі навчання через те, що вони переживають постійний стрес, це є абсолютно природна і нормальна реакція їхньої нервової системи на ту стресову ситуацію, в якій ми зараз перебуваємо. Відповідно, іноді батьки чи учительство можуть намагатися перетворити це чи подати це як якусь патологію своєї дитини, як щось, що потребує лікування, а насправді це не потребує лікування, тому що це є абсолютно біологічна реакція нервової системи. І тому, коли ми впадаємо в цей режим виживання, то це є норма нашої поведінки. Тому це таке важливе нагадування для батьківства і для учительства про те, що діти можуть реагувати таким чином на стрес, і це є нормально. Okay. So I'd like to ask Anya if there's, brilliant Anya, if there's anything else that you would like us to address today. Так, Аня, Рон запитує, називає тебе прекрасною блискучою Анією, запитує тебе, чи ми хочемо ще щось сьогодні обговорити, чи можемо закривати сесію. А мені здається, ми розібрали всі запитання і запланували навіть наступну середу. Я обов'язково передам пані Оксані, вона обов'язково подивиться все це. То мені здається, що сьогоднішня зустріч була надзвичайно корисна та змістовна, і ми вже можемо трішки відпочити. Дякую. So Anya says that I think she thinks that both questions were properly addressed, and we will probably schedule this next session, this question to be discussed, let's say, on Wednesday, and Oksana will be invited to join to talk about the start of the new school year and how to deal with that. And we're really grateful for your expertise and all your ideas. And thank you for being with us today and for sharing and for supporting us. Thank you for what you did to us by allowing us to be
in communication with you and in contact with you. And our hearts are with you. Рон також дякує нам за можливість бути з нами, допомагати нам, спілкуватися з нами. Каже, що їхні серця, ми в їхніх серцях, і ми з ними разом, ми їм за це дуже, дуже вдячні. Тоді прощаємося, до зустрічі у понеділок. Так? Yes, I'll see you all on Monday. And thank you so much. Take care.